Haydi. आपको पता था वाटर बहुत सूखा पड़ा है, कब से सूखा पड़ा है ये? मैं जंगल और जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यहाँ बहुत कुछ गलत है और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे संभाल लूंगी। Education Management Karen'in Pashpenad'ım Artificial Intelligence in Education eğitimde yapay zeka uygulamaları konulu bildiri sunumunu yapacaktır. Arz ederim. Geç geliyor. Tabii sorun yok. Dear respected attendants, first of all, we welcome to your symposium on self-do-it yourself. And now we will listen Karanan Pushpanati from the Department of Educational Management in the University of Baroda. And Karanan, if you are ready, you can start your presentation. Sanırım bilgisayar başında değil hocam. Evet. Sesi kapalı çünkü. Mikrofon. Ama bu değil. Karan Hoca bu değil mi vardı? Sonra kayboldu gitti. Şu an bakın sesi kapalı. Görüntüsü de kapalı. Bilgisayar başında değil. Duyuyor bizi. Yayınımız var. YouTube'da da yayınımız var. Alo. Şimdi. Yani hocam, Hindistan'dan hoca bağlanacak. Ya getirdi de sen işin tutsa çıkın dedi. Öteşine olarak buradan buradan sonra neden bağlarsın? Ne olacak? Biraz böyle devam etsin de olmadı şey yapıyoruz. Biz de hanımlarıyla planlıyoruz ya. O yüzden nasıl yapalım? O mekanda mı yapıyoruz? Şu anda mantık olsa tek kamera ederiz de seyirci yok. Onu da öyle plan yapalım. Konuşun arkadaşlar da kamera olursa biz olmazsa yapacak bir şey yok. Webcam alır. Webcam bulacağız, webcam yapacağız öyle. Tamam. Hocam konuş. Hocam şey dedi.
Şu anda sizin şey yaptıysa da dün bayağı bir konuştuk biz. Başka bir şey görüşmem gerekiyor mu Metin Hocam? Mustafa Hoca Tabii ne? Mustafa Hocam. Tamam. Açılıyor. Bunlar da bir tane fotoğraf açık. İşte gerçekten konuşuyoruz orada. Ama herkes olur. Ne diyeyim? Hi from Turkey. Yes. Evet. Şimdi de şeyle kapattım. Videonu aç dedim. Kendi kapattı. Kendi kapattı. Tamam, dur. Bizi değil de kocaman bir kitap yani. Bu temizlikli olmaz. Yok. Hayır, başka biriymiş. Yeah, we can start now. Yeah, you can start. Good evening, everyone. Whether my voice is clear to everyone? Yeah, we can hear you. Okay, thank you. Let me thank Professor Gurbuj and the team from Turkey for inviting me today to share some of my ideas about artificial intelligence in general and the application of artificial intelligence in education. Okay, now I will translate Karna. Sayın Profesör Doktor Gürbüz Ocak ve değerli takımı, bugün benim yapay zekanın eğitimde kullanımı ile ilgili görüşlerimi almak için davet ettiğinizden dolayı çok memnunum. So there is a parallel translation in Turkish language. Therefore, I take little breaks. Therefore, the parallel translation in Turkish takes place simultaneously. Okay, you can go. You can start with the book. So, friends, when you see the kind of developments happening in the world around, we realize that technology has made a significant place. Along with many kinds of developments that took place. Whether you talk about globalization, you talk about industrialization, you talk about the human rights and human well-being, whether you talk in terms of all these things have changed the human life and living on this planet. And if you try to understand what has happened in the previous century, we realize that the future of the previous century was full of promises. We had education for all. We had a global goals of education. We have education for sustainable development. So all these goals have become necessary for the survival and development of human beings. And the continuous pursuit of human knowledge has really taken human beings to great heights. And we began with the human intelligence,
Tamam dedi ya webcam'da olursa. And today we are talking about artificial intelligence. So in all this work, Onu oraya nasıl çekeceğiz? we try to make our life comfortable with our knowledge and that's how we are actually progressing in a progressive society. When the machines were replaced and we could see industrialization, the economy, the production, everything has changed. And similarly, we are today in a place where artificial intelligence is booming to great extent in all sectors of economy. Friends, artificial intelligence is something with the computer, digital technologies. Therefore, we must take a stock about where do we stand in terms of digital settings across the globe. You know, we are living in an information age. We are living in a digital age. We are living in a knowledge-based society. Therefore, we need to understand what is the current status of this digital world across us. Karan, let me summarize. Can you let me summarize your speech from now? We have something like 7,676 billion population, out of which we have mobile users almost 5.112 billion. Karan, can you hear me? Yes, I can hear, but Okay, could you let me 5 minutes to summarize all your speech? Yeah. In Turkish. Just 5 minutes. Şimdiye kadar konuştuklarını ben de yazdım. Yeah. Just 5 minutes. Bilginin herkesin erişebildiği ve bilginin güç olduğu, içinde bulunduğumuz bilgi çağında yaşamaktayız. Herkes için eğitim olarak adlandırılan ve dünya çapında başarılı bir hareketi ve kaliteli eğitimde önemli sonuçlar elde edildi. Şimdi sürdürülebilir bir gelecek için, sürdürülebilir bir kalkınma hedefleri için eğitim üzerinde çalışmaktayız. İleri teknoloji, küreselleşme, insan refahı, teknoloji gibi küresel öncelikler ve taahhütler, araştırma ve yenilik, tüm bunlar sektörlerde kaliteli hizmetlerde katkıda bulunmuştur. Eğitim de bunlarda içindedir ve bir istisna değildir. Geleneksel olarak aktif bir değişim aracı olarak eğitim, geleceğin beklentilerinden çok, bugünün ihtiyaç ve baskılarıyla daha fazla meşgul olmakta ve odaklanmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılın değişiklikleri çeşitli faktörlerle hızlı ve hayal edilemez olduğundan, geleceğin her zamankinden daha bilinçli bir şekilde düşünülmesi gereken yeni bir bağlam ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Bu nedenle yıkıcı bilimsel ve teknolojik yenilikler ve değişiklikler, benzeri görülmemiş sosyoekonomik zorluklar ve fırsatlar, şaşırtıcı sosyopolitik reformlar, küreselleşme, yeniden uyanış karşısında eğitim vizyoner ve geleceğe yönelik olmalıdır. Eğitim yenilikleri zorunludur ve araştırmaya dayalı olduklarında ve insani değerlerle ve etikle, modern teknolojiyle aşılanmışlarsa kuşkusuz etkili olacaklardır. Eğitim sürecinde öğretmenin rolü çok önemlidir. Eğitim reformlarının başarısının öğretmenlerin kalitesi kadar kesin olarak değişim iradesine bağlı olduğu defalarca görülmüştür. Özellikle yapay zeka, insan hayatı ve yaşamı hakkında akıllı tahminler yapmak için bilgisayar teknolojisini kullanan insan icatıdır. Yapay zeka, bir görevi üstlenmek için insan benzeri düşünmenin özelliklerini kullanan bir makine veya bilgisayar programını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yapay zeka, bazı robotlarda somutlaştırılabilir veya bilgisayar uygulamalarında, örneğin internet arama motorları, sosyal medya, yüz tanıma etiketleme, teknolojisi gibi infüze edilerek somutlaştırılabilir. Karan, you can go. Karan, Yes. you can go. So we need to understand where do we stand in terms of digital world that is around us, that we are living today.
If we take the world population, is about 7.676 billion. We have 5.112 billion people are mobile users. We have 4.388 people are internet users. We have almost 3.484 billion active social media users in the world. We have 3.256 billion mobile social users in the world. What I mean to say, that we have penetrated into digital technologies. We have penetrated into the worldwide knowledge. We have penetrated into social media. Now the technology is getting upgraded from time to time. And technology is disruptive, and it is promising various things to make our life and living easy and comfortable. And artificial intelligence is one such human invention which has created a lot of opportunities in every sector of economy, whether it is health, whether it is business, whether it is industry, whether it is education, or whether it is agriculture. All sectors of economy are getting the best benefit of the artificial intelligence. And therefore today, we always listen the word artificial intelligence. And we need to understand what actually it is. There are two important words that you can find. One is artificial and other one intelligence. As educators and teacher educators here today, we are very much familiar with the word intelligence. Rather, we want to develop intelligence in the young minds through various co-curricular activities in our institutions. So intelligence is a familiar word, and artificial is also a familiar word. We know artificial is something which is not natural, something which is created. And friends, let us see how this artificial and intelligence together makes artificial intelligence can help education sector today. Let me take a certain basic understanding of intelligence, the human intelligence that we are familiar with. When we try to understand intelligence, we basically talk about the higher cognitive abilities of individuals. Today, we talk about HOT's higher order thinking, such as abstract reasoning, mental representation, problem solving, decision making. These are certain higher level of abilities with which the intelligence is associated with. And it is also the ability of an individual to learn, emotional knowledge, creativity, and adaptation to meet the demands of the environment effectively. Can you give me 5 minutes to summarize that? You can do that now. Okay. Dünya üzerinde 5.7 milyardan fazla mobil sosyal medya kullanıcıları var ki bunların 3.8 milyonu kadarı yaklaşık bunları cep telefonu gibi sosyal medya ağlarında kullanmak. Teknoloji devamlı artan, birbiri ardına gelen gelişimlerle beraber gelişmekte. Bu da bizim hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle yapay zekanın eğitim, tarım, ekonomi, sağlık gibi alanlara entegre edilmesiyle de çevreyi daha efektif hale getirebiliyoruz. Özellikle eğitimcilerin iki önemli husus üzerinde durması lazım ve tanımlarını iyi bilmesi lazım. Bunlardan birisi artificial yani yapay, bir de intelligence yani zeka. İkisinin beraber kullanımı üst düzey düşünme becerileri var.
problem çözme gibi becerilerde katkıda bulunmaktadır. Yapay zeka uygulamaları ayrıca bilgisayarlarla görme, grafik işleme ve konuşma tanımlı gelişmelerden de yararlanmaktadır. Eğitimde yapay zeka kullanımı ise akıllı öğretim sistemlerini, pedagojik aracıları ve akıllı sistemlerin öğretmenlerle kişiselleştirilmiş öğrenme ve kendini geliştirmesi sağlamada yardımcı olmada oynayabileceği rolü içermektedir. Karan, you can go. Let me take you through the historical development of intelligence. It was 1800, the beginning of 19th century. The whole understanding of human intelligence was initiated by Sir Francis Galton. And Sir Francis Galton was the cousin of Charles Darwin. And he wanted to study the concept of gifted individuals. That was the interest of Sir Francis Galton somewhere in 1800s. So he created a lab to measure reaction times and other physical characteristics to test the hypothesis that he had, that intelligence is a general mental ability that is a produce of biological evolution. So the idea was to understand the specific characteristics of gifted individuals and what kind of qualities and characteristics they possess. And that's how the intelligence exploration began in the world. You can translate now. Okay, I can translate. Şu ana kadar bahsettikleri Fransız Galton'un ilk defa 1800 yıllarda insan zekası üzerinde çalışması ve zekanın biyolojik bir kalıtım olup olmadığına dair laboratuvar ortamında yaptıkları testlerden bahsetti. Bazı araştırmacılar zekanın genellikle bir yetenek olduğuna inanırken, diğer araştırmacılar ise zekanın genellikle belli beceriler ve yetenekleri içerdiğini öne sürmüşlerdir. İçlerinde bulunan bazı psikologlar zekanın genellikle genetik, kalıtımsal olduğunu iddia etmişlerdir. Diğerleri ise zekanın genellikle çevreden etkilenen bir unsur olduğunu belirtmişlerdir. Karan, you can go. And if you understand the intelligence, some researchers argue that intelligence is a general ability, whereas others make the assertion that intelligence comprises certain specific skills and talents. And the psychologists contend that intelligence is genetic or inherited. And others claim that it is largely influenced by the surrounding environment. So friends, I'm taking you to the very evolution of the word intelligence, with what kind of assumptions people started exploring the human intelligence of that time, which was a very complex concept to understand. Yeah, you can do that. Zekanın araştırılması evrimsel bir süreç olmuştur ve genellikle bazı bilim adamları zekanın gelişimi hakkında farklı öneriler ileriye sürmüştür ki bunlardan bazıları demin de bahsettiğim önceden çevirmiştim ben size ve zekanın belirli beceri ve yetenekleri içerdiği önerirken kimisi de zekanın geniş çapta insanı çevreleyen ortamdan kaynaklandığı ve evrim geçirdiğini ileri sürmüşlerdir. Karan, you can go. And if you see kind of works that were done, we are familiar with certain intelligence theories. Please recall the Thurston intelligence, Spearman's intelligence, or we are also familiar with Gardner multiple intelligences, emotional intelligence, social intelligence, spiritual intelligence. So I'm talking about the human intelligences.
So human intelligence is the mental quality that consists of all the abilities to learn from experience, adapt to new situations, understand and handle abstract concepts, and use knowledge to manipulate one's environment. This is what we try to understand in terms of human intelligence. And now we need to look into the artificial intelligence, the machine intelligence, to what extent it simulates the human intelligence. That's we are going to see in the coming section. Over to you. Buradaki çoğu zeka türüne, Bernstein zeka türüne, Gartner, bunlar zaten bilinen türler ki artık biz artificial yani yapay ve makinel zekasını konuşuyor olacağız önümüzdeki yıllar içerisinde. İnsan zekası bir kişinin çevresini manipüle etmek, düzenlemek için bilgisini kullanması, soyut kavramlarla baş edebilmesi ve onları anlayabilmesi, kendi deneyimlerinden yeni bir şeyler öğrenebilmesi ve bu deneyimleri yeni ortamlara uygulayabilmesi gibi yetenekleri içeren mental yani zihinsel bir süreçtir. Karna. And the very popular Simon Binet test, where you talk about the intelligent quotient, which is the ratio of your mental age by the chronological age. And if the individual gets 130 plus, is considered to be very gifted and superior. And it also says it's only 2.2% of the population are very gifted and superior. Probably these kind of studies on human beings describing the human intelligence have a different perspective when we talk in terms of the artificial intelligence and the machine intelligence. Yeah, over to you. Dünya nüfusundaki zeka oranlarından bahsetti ki dünya nüfusunun sadece %2.2'sinin üst düzey zeka düzeyine sahip olduğunu bahsetti ama fakat bunun yapay zeka ve makine zekasının bunların da ötesine geçeceğinden bahsetti. Ve bu zekanın genellikle yaşla ve mental sağlık durumlarıyla alakasına ilişkisinden bahsetti. Karanam, you can go. So, as we discussed, artificial, it is produced by human art or effort rather than originating naturally. That's what we discussed. And the intelligence is the ability to acquire knowledge and use it, is the intelligence. So the moment you combine artificial intelligence, it is the study of ideas that enable computers to be intelligent. It is the part of computer science concerned with the design of computer systems that exhibit human intelligence. So the question remains, when we talk about human intelligence, what actually we mean by it? Is it making computers think? Is it that machines that perform the functions of human beings? Is it the automation of the work that human beings carry out in different sectors? Whether he talks about health, agriculture, industry, or education. So how these intelligent systems can be created and incorporated in the computer systems that can really help us to make our tasks much easier. Over to you. Okay. Özetlemem gerekirse. Yapaylık genellikle doğal ortamda bulunmayan insan çabasıyla, insan eliyle ortaya konulan ürünlerdir. Zeka ise insanın bunu kullanma bilgisini edinebilme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Şimdiye kadarki yapay zekalar genellikle bilgisayarı zeka ile birleştiren çalışma fikirleri olarak karşımıza çıkmıştır. Yapay zeka, insan
beynin, insan zihninin özelliklerini sergileyen bilgisayar sistemlerinin içerisindeki dizaynları taklit etmeye odaklanmaktadır ki bu da yine tarım, ekonomi gibi birçok alanda hayatımızı kolaylaştıracak birçok fırsat tanımaktadır bizlere. Karana. So the kind of intelligence that we are talking about with computer as a simulating of human intelligence, we probably look into these important elements. Such, there is a logic mechanism, there is a knowledge representation, there is a planning, there is a natural language processing, vision, robotics, and expert systems. So all these elements individually processed and developed, simulating the structure and the processes that happen in the mind. Similar kind of systems are designed and fed to the computer that can act like human intelligence. Over to you. Okay. Yapay zeka sistemleri şu anda kullandığımız günlük öğelerin ve sistemlerin birçoğunun yapay zeka tarafından desteklendiği ve güçlendirildiği birçok farklı biçime sahiptir ki bunları bilgisayarların insan mantığını, bilgisini, uzlamsal boyutlarını bir araya getirerek simüle ettiği, yani kendine benzettiği olaylar olarak tanımlayabiliriz. Karana. So now the question was how the system can act like humans is a big question. Friends, if you see the history of artificial intelligence, you come across the Turing test. The Turing was a computer scientist, and his idea was to see whether computers have the capacity of human intelligence. Therefore, the experiment was conducted where if the person who is interviewing, if he is not able to distinguish the responses from a human and the computer generated response, then that system can be called as a human being having an intelligence system. So this was a kind of experiment which was done by Turing, and he confirmed that by creating certain elements to computer systems programming, we can make computer technology useful for thinking, useful for handling abstract reasoning, and computation purpose. Over to you. Arkadaşlar, size bir sorum var. Örneğin bir bilgisayar nasıl insan gibi tepki verebilir? Bir bilgisayar terminaline girdiğinizde ondan nesini söylemek için belirli bir vaktiniz bulunmaktadır ve bilgisayarda size istediğiniz yazdığınızda ona göre cevap vermektedir. Ve bu sıranın sonunda, yazma sırasının sonunda bir insan ya da bir bilgisayar gibi size tepki vermektedir. Ki bu da bilgisayar oyunlarından, oyuncu olmayan karakterlerin davranışlarından, navigasyon sistemlerinden, ses tabanlı sanal asistanlara ve robotlara kadar bu yapay zeka destekli sistemleri değişen seviyelere, yani bir nevi insanlığa sahip hale getirmektedir. Karanam, you can go. So here, we need to understand that how human mind functions. You know, when we talk about the language outside the mind is the sound and is the meaning. But inside the mind of humans, it is nothing but certain signals to neurons and some kind of momentum within some part of the mind. So friends, the language that we listen outside the mind
outside it comes out of our mouth. It represents a message. It carries a sound. And we try to interpret. But the idea was to see what was it before coming out in the mind of human beings. It was the signals, the neural signals connecting to each other and making some kind of movements within the brain. And that's how the meaning is coming outside. And the similar kind of understandings with help of cognitive psychology and the neuro-linguistic psychology, the computer specialists have identified how such mental processes can be articulated and created artificially with help of computer technologies. Therefore, they identified 4 important tasks, cognitive tasks. If the system has to work like a mind of human beings, usually we say our mind is like a computer. So the idea is, if the system has to work like a human mind, it has to do 4 important tasks. One is natural language processing, and the second one is the knowledge representation, and the third one is automated reasoning, and the fourth one is the machine learning, which means to adapt to new circumstances. Over to you. Yeah, over to you now. Okay, Karnam. Dil hakkında konuştuğumuzda aslında 2 çeşit dilden bahsetmekteyiz. Bir, aklımızda, zihnimizde var olan, konuşacaklarımız söylemeden önceki dil. İkincisi ise ağzımızdan çıkan dil. Ağzımızdan çıkan dil, yani language, dil ve sesten oluşmaktadır ve anlam bütünlüğü taşımaktadır. Zihnimizde ise bu dışa vurulmadan önce sinirlere giden sinyaller gibidir. Dil de bu yönden aynı bilgisayarda bu mantıktaki dili kullanmaktadır. Dil de aynı dilimizden çıkan seslerle zihnimizdeki sinyallere ulaştığı, sinirlere ulaştığı gibi bilgisayarda bu uyarlama yapılmaya çalışılmıştır. Ki bunu da yaparken bilgisayarcılar genellikle dil bilimcilerden, neuroscientistlerden faydalanmaktadır. Bilgisayarcı bilgisayarlarda konuyu kullanmadan önce aynı insan beynindeki dilin proses, yani işlenme sürecini taklit etmektedir. Sistem aklımıza bilgisayar gibi çalışmaktadır. Ki burada 3 tane önemli noktayı vurgulamak gerekiyor. 1, makinelerin insan gibi dil işleme sürecini. 2, makinelerin insan gibi dil edinme sürecini. 3, bunları mantıklı bir dizilim haline getirmesi. Ve son olarak da bunları yeni durumlara uyarlayabilme süreci. Yani yetmez ne yetmez? Bunu bir ortada. You can go and we have just yani pek çok tecrübeleri çok ağır sonuçları oldu Amerika'da açısından. Güvenlik çiftlikleri kullanıyor ama bunlar yani öyle hani sütten çıkmış kaşık falan değil ve sonuçları da onlar açısından çok iyi olur ve çok pahalı. Yani hani bir örnek verelim isterseniz bir tanesine. Bağdat Havalimanı'nın güvenlik ihalesini yıllık 1 milyar 50 milyon dolar almışlar. Ve çok az adam makinatları çalışıyorlar ki burası Kabil, yani Karzai Havalimanı da hani diğer havalimanlarına biraz benzeriz. Bazı biraz benzeriz. Çünkü çok her türlü müdahale açıklandı. Şimdi o açıdan bakıldığı zaman en güzel adres Türkiye, yani şehir açısından, yani NATO ülkeleri açısından oradaki ülkelerin istikrarlı bir şekilde faaliyetleri devam etmesi açısından son derece çok önemli. Bir diğer tarafında da Türkiye, orada en çok sevilen ve tehlikesizlik üreten bir mesele. Biraz önce Evren Hocam söyledi, yani biz orada I continue now? Caroline, you can go on, but we have a limited time and we will be happy if you finish in 7 minutes. Okay. So when you talk in terms of artificial intelligence, it is creating electronic
the new roles within the system, which can identify the language, knowledge representation, automated reasoning, and machine learning, which also includes the recognition of the objects, recognition of the speech, and object detection, language translation, content generation, and data analytics. So all these things are inbuilt within the system, and the system has the ability to process the information much faster than the individuals. Now, taking this into a major potential for education, what we are actually looking for education system need to work on education for all. We must create educational access to all, which is a global mission. The equity and quality are the global mission. And we want to improve the learning outcomes of the students across the globe is something which is serious to education. We want to improve the quality of teaching and learning process. Over to you. Yeah. Yine sesini niye izin veriyor? Anlamıyorum. Hello. Over to you, please. Hangisi? Şu. Are you translating now? Should I continue? Okay. Sorry. Yapay zekada 4 çeşit işleme modeli vardır ki bunlar da mantıklandırma süreci, geri işleme süreci olarak ön plana çıkmaktadır. Bunlar da yapay zeka yani makineler sayesinde insanoğlunun yaptığı işleme sürecinden daha hızlı, daha kısa bir süre içerisinde gelişmektedir. Bu nedenle bu süreci eğitime uygulamamız, eğitimin gelişimine katkıda bulunmak için oldukça önemlidir. Eğitimde yapay zeka, akıllı öğretim sistemleri, pedagojik araçları ve akıllı sistemlerin öğretmenlere de anlatılması gerekmektedir. Daha sonra daha akıllı fiziksel öğrenme alanları sağlamak için algılama teknolojisinin yapay zeka ile nasıl kullanılabileceğine odaklanılmalıdır. Öğrenmeyi alakalı, anlamlı ve eğlenceli hale getirmek için yapay zekadan faydalanılabilir. Karanam Gökendon. The whole idea of artificial intelligence is to understand the thought and the behavior of the human as well as the machine. So there are 4 kind of ideas one has to think about. One is the systems that think like humans, which is the systems that think rationally. And the systems that act like humans are the systems that act rationally. You know that thinking rationally and acting rationally are the qualities of human beings. Probably through education, we imbibe these qualities in human beings. But if you have some kind of input to the system, and the system can think rationally and act rationally, probably most of the human activities can be transferred to these machines. And that's how the education sector is welcoming artificial intelligence to address their pressing challenges. Over to you. Yapay zekayı anlamak için yapay zekanın düşünce ve davranış boyutlarına bakmamız ve odaklanmamız gerekmektedir. Yapay zeka insan gibi davranmayı, insan gibi düşünmeyi içermenin yanı sıra bu davranış ve düşünce biçimini mantık çerçevesine oturtturmayı gerekmektedir. Bu sistemin çoğu eğitime de insan aktivitelerini, insan davranışlarını, düşüncelerini ve mantık çerçevesine oturtturmasından dolayı bu sistemin yakın gelecekte eğitim çerçevesinde de iyi karşılaşılacağını umuyorum. Karana? So, how this data can be used to make our computer systems think rationally
and with the help of robotics, act rationally. That's what we could succeed in this artificial intelligence era. Friends, let me tell you, the entire artificial intelligence is largely depending on the data that we feed. As I said, we live in a big data, and the data analytics is something which is the prime for the future. So what is that data is all about? When you have large number of data on specific activities or specific things, we can code, we can arrange them into patterns, and we can predict certain behaviors out of this. This is exactly what artificial intelligence is doing. Over to you. Peki arkadaşlar, bu bilgisayarları nasıl bir mantık çerçevesi içerisinde kullanacağız? Daha doğrusu bu bilgisayarlar nasıl mantıklı davranacak? Size açıklamama izin verin. Elinizde dünya kadar veri olduğunda bu data sizin bir ödülünüz haline gelmektedir. Bilgisayarlar da bu detayı bir veriye bir zeka olarak kullanmaktadır. Belirli bir alanda ne kadar verisi olursa bu alanda daha çok tahminde bulunabilir ve başarıya ulaşabilir. Yani işin sırrı bilgisayarın sahip olduğu veriye bağlıdır. And let me talk about the Indian scenario now. How this artificial intelligence is promising to address certain pressing challenges of education in our country. As I said, the data is the driving force for the artificial intelligence, or the machine intelligence. If you talk about India, we have 700 million internet subscribers. We have 1.21 billion phone users. And all these things are nothing but the creation of data. Like the individuals, their calling patterns, individuals, their shopping, likes and interests, and many such an individual behaviors, and that large number of data can help the system to predict the behavior of an individual and support in decision making. So artificial intelligence in education, the first one is to make system to think about the informed decision making process. Over to you. Okay. Yapay zekanın nasıl gelecekte var edici olduğundan bahsettiğimiz. Peki yapay zeka bunu ya da makine zekası bunu nasıl beceriyor? Az önce de bahsettiğim gibi elinde var olan veriyle bu sağlıyor. Konuşmamın başında da söylediğim gibi 3,5 milyarın üzerinde internet yani sosyal medya kullanıcısı var. Bunlar da bilgisayarlara sürekli veri sağlıyor. Her bir birey günlük internete girmesi, alışveriş yapması, bireysel zevklerinin peşinde koşması yapay zeka yani makine zekasından sürekli olarak veri göndermekte. Ve bu şekilde yapay zekalar, makine zekaları insanların davranışlarını tahmin edebilmekte ve profillerini ortaya koyabilmekte. Peki yapay zekayı biz eğitim sürecinde nasıl adapte edeceğiz? Ya da nasıl kullanacağız? Yapay zeka eğitim sürecinde öğrenci davranışlarını takip edebilmek için kullanılabilir. So the first important aspect of artificial intelligence in education is for educational planning and administration. Why? Because a large number of data in terms of students enrollment, students dropouts, and the kind of resources available at the individual institutional levels, the deployment of teachers, their professional qualifications. So all these data will result into certain informed decision making in educational planning and administration
and artificial intelligence can contribute significantly for this matter. Yeah. Yapay zekanın eğitimde önemli bir bölümden bahsedeceğim. Eğitimde yapay zekanın en önemli noktası belki de planlamadır. Peki neden planlama? Az önce de bahsettiğim gibi yapay zekaya insanların internet kullanımından dolayı çeşitli büyüklüklerde veri ve kaynak sunulmaktadır. Ki bu şekilde biz insanların mesleki yeterlilikleri, becerileri hakkında bilgi edinebilmek. Ve bu veriler eğitimde gelecek planlamalarının yapılmasında kullanılabilir. And the second important aspect of artificial is for teacher professional development. You know, the inbuilt nature of search and knowledge representation will make the lot of information worldwide accessible to teachers. And today we are talking about the MOOCs. We are talking about open educational resources. We are talking about the Google search. All these things are the implications of artificial intelligence in knowledge generation, knowledge curation, and knowledge utilization. Over to you. Okay. Bugün konuştuğumuz Open Education, açık eğitim, Google gibi çeşitli uyarlanmış öğrenme materyallerini öğrencilere sunarak büyük faydalar sağlayabiliriz. Öğrencilere sunulan pop-up sorular, etkileşimi artırmaya, öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekmeye, yapay zeka kullanımında oldukça önemli yerleri kapsayacaktır. Karanam, could you please finish your speech now because we have no time. And personalized instruction is very much possible with help of artificial intelligence. We have a lot of diversities, and we believe that individuals have differences in their cognitive levels, in their socio-cultural backgrounds. So the artificial intelligence can tune perfectly to the level of the learner in terms of their ability groups, and also deals with the cultural context. And thereby the learning process becomes more personalized and individualistic and learner-centered. Yeah. Yapay zeka tabii ki davranışları tahmin ettiğinden, onları bir mantık içerisinde oturttuğundan ve insan davranışlarından örnek aldığından sosyo-kültürel boyutunda göz ardı edilmemesi gerekiyor yapay zekaların geliştirilmesi esnasında. Karanam, can you hear me? Yes. And now we have just a limited time and we have another guest from Russia. Is it possible to complete your speech with some few words? That's right. And I have another 2 minutes to complete my talk. Okay. So once we have this artificial intelligence in operation, more significantly into education, it helps in administration, it helps in professional development of teachers, it helps in personalized, individualized teaching, and it helps in smart tutoring of the learners. And thereby we are empowering individuals to be unique learners. With the help of artificial intelligence, his ideas, his likings, and his time and his exploration can be constructed by the learner itself. I think such a system really helps the educational attainments that we are talking very significantly today across the world. If we want to increase the learning outcomes of the students, we must keep the learners into the place, and artificial intelligence helps in several ways in motivating the learners
in education and also continue their education to great extent. So friends, to sum it up, many of the scholars, they question the ethics and the morals and the human touch of artificial intelligence. And I'm sure these issues can also be better addressed in the time to come. And today we are talking about the human-machine interface. And we have a multidisciplinary research where the people from anthropology, psychology, sociology, education, and the computer technology, cognitive sciences are working together to create this artificial intelligence successful and beneficial to mankind. With this, I stop my presentation. Thank you so much. Thank you, Farhan. En sonunda özetlemem gerekirse bu yapay zekayı eğitime aldığımızda öğretmenlerin profesyonel yani mesleki gelişimlerine yardım etmenin yanı sıra öğrencilere bireyselleştirilmiş öğretim modelleri de sunabileceğiz. Bu sayede eşsiz bir öğretim yardımcısı olmakla beraber öğrencilerin çıktılarında yükselmeler olacak. Yani daha iyi, başarılı öğrenciler elde edeceğiz. Gerçekten eğitimleri olumlu, eşitlenmiş öğrenme çıktıları ortaya koyacak ve öğrencileri de bu şekilde motive edecek. Konuşmamı özetlemem gerekirse, yapay zeka tek başına tek bir alanın ele alması gereken bir konu değil. İnsani boyutunda ele almamız gerektiği için multidisipliner bir çalışma yapılmalı ve sosyologların, antropologların, felsefelerin ve eğitim bilimcilerin ve hatta teknolojiklerin da bu işi anlatması gerekmektedir. Thank you, Karan. Hope to see you in another congress. Thank you. Few more minutes you want to give? Okay, you can now just sing out. Okay. Hope I will write you. See you.